Lassen sei mich einen etwas über die Kühnheit einer Frau erzählen, die ihren 3-jährigen Sohn verlässt, 20 Jahre lang verschwindet und dann mit einem Anwalt, einem frischen Blowout und dem Mut, sich als besorgt Mutter zu bezeichnen, wieder auftaucht. Sternchen, weil ich es geliebt habe. Und wenn sie denken, sie wissen, wohin dies Geschichte führt, versprech ich ihnen, dass sie es nicht tun. Mein Name ist Ben Stewart. Ich bin 53 Jahre alt. Ich trink meinen Kaffee schwarz, und in den letzten 2 Jahrzehnten war ich der einzige Elternteil, den mein Sohn Caleb gekent hat. Ich sage mein Sohn und ich mein es in jeder Hinsicht, die Zelt. Jeden Therapeutermin, zu dem ich allein gefahren bin, jedes IEP-Meeting bei dem ich der einzige war, der auf unserer Seite des Tisches saß, jede Nacht verbracht ich auf dem Boden vor seiner Schlafzimmertür, nur damit meinen Atem hören und wissen kann, dass nach Gemmen de war. Die Biologie hat mich nicht zu seinem Vater gemacht. Auftauchen tat es. Willkommen bei Papa Roh Reich. Schnappen sie sich ihren Kaffee, machen sie es sich bequem und denken sie daran, die Menschen in diesen Geschichten hatten die Chance, sich zu benehmen. Sie haben einfach falsch gehandelt. Schreib einen Kommentar, drück den Like-Button und stell sicher, dass du abonniert bist. Vertrau mir, du wirst es higher lieben. Bevor ich zu dem kam, was passiert ist, musst du verstehen, why das ganz angefangen hat. Ich habe Diane Holloway kennengelernt, als ich 29 Jahre alt war. Sie war witzig, magnetisch, die Art von Frau, die einen Raum betrat und der das Gefühl gab, die Interessentes lebend Person zu sein. Wir haben schnell geratet. Rückblickend vielleicht zu schnell. Caleb word I am folgenden Jahr geboren. I am alter von 2 Jahren word bei einem Autismus diagnostiziert. Und ich möchte klarstellen, Calebs Geschichte ist kein Tragödie. Dieser Jung ist einer der außergewöhnlichsten Menschen, denen ich in meinem Leben begegnet bin. Aber Diane sah sich dies Diagnosen und sah einen Umweg von dem Leben, das sie geplant hat. Ich kann es in Echtzeit sehen. Der langsam Ruckzug, der Fernblick, die Art, wie sie aufhört, auf seiner Seite des Zimmers zu sitzen. Sie hat nie ein Wort zu mir gesagt, das sie gehen soll. Kein Wort. An einem Dienstagmorgen war Caleb 3 Jahre alt und saß auf dem Küchenboden und richtet seinen Buntstift in perfekter Reihenfolge nach Farben aus. Das ruhigst Kind, das du gesehen hast. Diane kust mich auf die Wange, sagt, sei would zum Lebensmittelgeschäft gehen, kam nie zurück. Sie ging mit einem Mann namens Robert aus ihrem Büro. Sie ließ einen 3-jährigen Jungen zurück, der die letzten 4 Tage damit verbracht, zur Haustür zu gehen, sie zu öffnen und die Leer aufweit hinunterzusteuern. Ich werde dies 4 Tage nicht im Detail beschreiben. Manch Dinge trägst du und du bringst sie nicht in Wort. Du trägst sie einfach. Also habe ich einen allein großgezogen. Ich habe tagsüber auf dem Bau gearbeitet und nach sonderpädagogisch Ressourcen studiert. Ich lernt sen Auslöser sen Rhythmen, die general Art und Weise, wie sen Deck in der Linken ich gefältet werden musst, oder für keinen von uns passiert Schlaf. Ich habe gelernt, dass Caleb im Besten nicht durch Wort kommuniziert, sondern durch Zeichnen. Und dies Zeichnungen, Herr, mit 7 Jahren sah unser Kühlschrank aus wie ein Museum. 10 Uhr kamen Besucher hierin und hörten mitten im Satz auf, nur auf die Wind zu starren. Mit 14 Jahren wurde ein seiner Gemälde bei einer Auction in New York City für 29 Millionen US-Dollar verkauft. Ich weint danach im Parkhaus. Weil hässliches Weinen, die Art, bei der dein ganzer Körper zittert und du nicht zu Atem kommst. Ich habe niemanden angerufen, weil niemand war, den ich anrufen konnte. Es waren nur ich und Caleb, und tätschelt meinen Arm sehr sanft und sagt mit seiner ruhigen, gemütlichen Stimme, wein nicht, Dad, ich wusste, dass es das Wort war. Ich habe die Marktrends für 2019 berechnet. War 14 Jahre alt. Ich lacht so heftig, dass ich fast umfiel. Hierer müssen sie ihr Handy hinlegen, einen Platz finden und genau aufpassen.
14 Monat nach dieser Auction erhielt ich einen Anruf von einer Anwaltskanzlei. Eine Frau namens Patricia Dunn, poliert Stimme, die Art, die sich anhört, als would sei 6 Minuten Takt abgerechnet. Mr. Stewart sagt sei glatt wie Glas, ich melde mich wegen des finanziellen Wohlergehens von Caleb Holloway. Ich habe sei sofort gestoppt. Sein Name, sagt ich, ist Caleb Stewart. Ein klein Pause. Ja. Nun, mein Mandan hat einige Bedenken hinsichtlich der Verwaltung von Calebs Einnahmen und möchte eine formelle Überprüfung anstreben. Ich setzt mich langsam hin. Und wer ist ihr Kund? Diesmal länger Pause. Diane Holloway. Jetzt möchte ich beschreiben, was ich in diesem Moment gefühlt habe, aber die Englisch Sprach hat wirklich nicht das richtige Wort dafür. Es ist irgendwo zwischen What und Unglauben. Und dieses besonder Gefühl das sei bekommen, wenn jemand das Monopolybrett umdreht, direkt nachdem sei Hotels auf der Promenade gebaut haben. Ich ging sehr still, die gefährliche Art von still. Es tut mir leid, sagt ich, beeindruckt davon wie ruhig ich klang. Kannst du diesen Namen wiederholen? Sei hat es getten. Richtig, sagt ich, und was genau sind dies Bedenken? Patricia Dunn erklärt dan sehr professionell, dass Diane bereit war zu behaupten, dass ich Caleb ausgenutzt habe. Das sei als sein leibliche Mutter die rechtliche Befugnis hat, die Aufsicht über seine finanziellen Angelegenheiten zu beantragen. Das is und ich zitiere direkt, fragen darüber gab, ob Calebs Interessen angemessen vertreten wurden. Ich habe das Telefon auf den Tisch gelegt. Stell es einfach ab. Aufstehen. Ging zum Fenster. Schaut auf den Hinterhof, wo Caleb in seinem gewohnten Platz unter der ich saß. Skizzenbuch in seinem Skass. Verlig im Frieden mit dem Universum. Dann nahm ich das Telefon wieder ab. Frau Dunn, sagt ich, sagen sei ihre Klientin, dass sei es gern versuchen darf. 3 Tage später stand mein Name in der Presse. Ich weiß immer noch nicht genau, wie sei so schnell dorthin gekommen ist. Geld, Verbindungen oder einfach die Tatsache, dass der Vater eines autistischen jugendlichen Künstlers der finanziellen Ausbeutung beschuldigt wird, ist die Art von Schlagzeil, die sich selbst schreibt. Am Schnapp Donnerstagmorgen war ich Trend. Mein Nachbarn riefen in. Mein Chef hat angerufen. Ein Reporter klopft 7:00 Uhr morgens in mein Haustür und sah frisch und unbehelligt aus. Als ob das ein vollkommen vernünftig Sache wäre. Und hier ist der Teil, der mir wirklich den Atem raubt. Diane kam nicht nur mit einem Anwalt zurück, sie kam mit Beweisen zurück. Jeffels Dokument, die darauf hindeuten, dass ich Auctionzeitplan manipuliert habe. E-Mails, die angeblich von meiner Adresse stammen und Geschäft und Calebs Wissen oder Zustimmung arrangieren. Sie hat ein Ursichtlang konstruiert, die so sauber, so verheerend sympathisch war. Ein besorgt Mutter, die darum kämpft, ihren verletzlichen Sohn vor dem Mann zu schützen, der ihn kontrolliert. Das die Lut damit liefen, bever ich ein einziges Wort öffentlich gesagt hat. Plötzlich war ich der Börswicht. Der Mann, der das Geschenk eines behinderten Jungen zum persönlichen Vorteil ausgenutzt hat. Ich saß Donnerstag eben in meinem Küchentisch und las die Schlagzeilen auf meinem Handy, und ich fühlte etwas, das ich schon lange nicht mehr gefühlt hat. Echt Angst. Nicht für mich, für Caleb. Für das, was dieser Zirkus mit dem einen Ort anstellen würde, und dem sicher gefühlt hat. Mein Anwalt Gary Pullman Solider Type über 20 Jahre im Familienrecht saß mir gegenüber und sagt vorsichtig, Ben sei hat das Gut eingeräumt. Wir müssen schnell vorankommen. Ich spreche von Pressierklärungen, Finanzprüfungen, Charaktersuchen, den Worken. Ich nickt. Mein Gedenken rasten bereits durch jedes Dokument, das ich jemals aufgebaut hat, jede Quittung, jede Aufzeichnung, die 15 Jahre zurückreicht. Ich hat genug. Ich matcht mir kein Sorgen die Wahrheit. Ich matcht mir Sorgen den Lamm, bever die Wahrheit landen konnt. Und dann hielt sein Notizbuch in der Hand. Den großen schwarzen Trug überall hin. Sah mich hin. Schaut zu Gary.
Warf einen Blick auf mein Handy, des immer noch mit Schlagzeilen auf dem Tisch luchtet. Sein Jessich Saustruck tat des, was immer tut. Für die Mason Menschen verlig unlässerlich. Aber nach 15 Jahren konnte ich jede einzelne Skick davon lesen. War nicht verärgert. Hat kein Angst. Sah fast neugierig aus. Als het gerade ein interessantes Problem bekommen. Holt einen Stuhl herver, setzt sich, nicht sein Notiz but zu einer Zeit, die bereits mit handschriftlichen Notizen geffelt war, sah zu uns beiden auf. Ich heb des Wartet, sagt leis. Ich heb vorich Monat mit der Vorbereitung begonnen. Caleb, begann ich, hab ein Hand, nur ein Hand, ruhig wie ein Sonntagmorgen. Papa, sagt lass mich damit umgehen. Genau dort beginnt die war geskicht. In sturen gestrachel, bleib bei mir. Denn was dieser Jungecht Monat lang lies aufgebaut hat, während ich damit beschäftigt war eichen aufzusuchen, während Diane damit beschäftigt war Pläne zu schmieden, war etwas, das keiner von uns kommen sah. Geschmackvolles Liebesbeispiel von dir, das du schon einmal zugehört hast und willst, das solch geskicht nimmer wieder kommen, hilft wirklich, wenn du auf den Like-Button klickst und abonnierst. Vielen Dank für echt. Du willst wissen, why 20 Jahre lieb zu einem Kind aussehen, wenn in einem Gerichtssaal bewaffnet ist. Sieht aus wie 47 Ordner, alphabetisch sortiert, farbkodiert, mit kurverweisen Versen und nicht von mir zusammengestellt, sondern von einem 15-jährigen Jungen, der sen Mutter aus ich Monaten Entfernung kommen sah und absolut nichts sagt, bis der Moment richtig war. Higher Word gut. Sternchen, ich haben diesem Donnerstag eben nicht geschlafen. Ich lag auf dem Rücken und stad auf die Deck, die durch alles lief. Die Schlagzeilen, die Jeffelschen Dokument, auf die Patricia dun hingewiesen hat. Die Art und Weise, wie Diane des Gans mit einer Präzision zeitlich festgelegt hat, die mir sagt, dass sei nicht eins morgens aufgewacht war und beschlossen hat, die zu tun. Das war Jeplin, sorgfältig, geduldig. Was ironischerweise etwas war, was ich sofort het erkennen sollen. Denn den sorgfältig und geduldig zu planen, das ist ein sehr kälbisch Eigenschaft. Und Caleb hat von irgendwo bekommen. Und war nicht von mir. Endlich bin ich 5:00 Uhr aufgestanden, heb meinen Kaffee gekocht und dunkeln in den Küchentisch gesetzt. 30 Minuten später hört ich des Vertrut Gerius von Calebs Türöffnung. War schon immer ein Frühaufsteher. Ein ander Sasch, die dir niemand über Elternschaft erzählt. Die Art und Weise, wie ihre Routinen zu ihre ganzen Uhr wurden. Und kam in seinem grauen Kapusempeli nach unten, setzt sich mir gegenüber und legt des Schwors Notiz but zwischen uns auf den Tisch. Du hast nicht geschlafen, sagt kein Frage. Du auch nicht, sagt ich. Ich heb 4 Stunden und 20 Minuten geschlafen, das ist mein Durchschnitt. Skab des Notiz but auf mich zu. Sei sollten zweies den Index lesen. Die Seit war ein saubers Handschreibens in Holzverzeichnis. Namiriert Abschnitt Termen Kategorien. Ich blättert die Seit unstatner. Wie lang hat das gedauert, dat darüber nach. Ich heb vor 8 Monaten angefangen mit digital zu organisieren, als ich die rechtlichen Vorantersuchungen bemerkt. Ich schaut auf. Hast du bemerkt? Wie hast du Sager Papa? Warf mir diesen Blick zu, der sehr geduldig Mittel, dass ich wieder einmal unterschätzt hat. Ich überwasch mein eigenen Finanzkonto. Ich heb Warnungen gesetzt. Gemmen hat sei vor 11 Monaten bei einer Kanzlei überprüft, die mit einer Anwaltskanzlei in Diane City verbunden ist. Hielt ihn nie. Ich heb dir nicht gesagt, weil ich nicht wohl, dass du dir Sorgen matchst, bever etwas zu besprechen gibt. Ich leg des Notiz but ab. Ich werd nicht so tun, als wäre ich nicht leicht beleidigt, dass mein 15-jähriger Leis Spionageabwehr betrieben hat, während ich heirer draußen in Panik war. Ich werd auch nicht so tun, als wäre ich nicht der Stolz ist, der ich jemals in meinem ganzen Leben gewesen bin. In Ordnung,
sagt ich. Jehen sei mit mir durch. Hierer ist, was Caleb gebaut hat. Und sei müssen den Umfang davon verstehen, denn wenn ich einen sehe, dass dieser jung vorbereitet war, mein ich, dass so vorbereitet war, wie ein General vorbereitet ist, nicht nur mit einem Plan, sondern mit Eventualitäten für den Plan und Eventualitäten für dies Eventualitäten. So ist mein Unterliegen als, was ich über 15 Jahre aufgebaut hat, jeder Arzt-Besuch, jede Therapierichtung, jede Fachars-Konsultation, jede Schulversammlung, jedes einzelne IEP-Dokument mit meiner Unterschrift als allein anwesender Elternteil. Quittungen, die bis ins Jahr 2007 zurückreichen, ein Protokoll, von dem ich nicht einmal wusste, dass Caleb jedes Bedeutendes Iranis in seinem Leben fuhet und war anwesend war. Spoiler, es war immer ich nie Diane, nicht ein einziges Mal. Zweitens und hierer musste ich meinen Kaffee abstellen, Calebs eigenes Archiv. Sehen Sie, hierer ist etwas über Kinder mit fotografischen Erinnerungen und was sein Therapeut hyperfokussiert organisatorisch Tendenzen nennt. Sie behalten Dinge als, nicht als Gewohnheit, als Zwang. Caleb hat on mein Wissen ein persönliches Archiv mit jeder Kommunikation gefuhet, die Gemmels von Diane gekommen war oder sich auf Diane beziehen hat, seit alt genug war, zu verstehen was Jesha. Brief, die sei begonnen und nie verskickt hat, urgent wie Objeffingen aus einer Zeit, die sei vor Jahren zu erreichen versucht und dan anscheinend besser darüber nachgedacht. Ein Voicemail von 2019. Diane's Stimme, die in den Rendern unwirkenbar leicht verschwommen war und ein Nachricht auf einer Nummer hinterließ, von der sei nicht wusste, dass Caleb Zuging hat. Ich habe es mir einmal angehört. Sei sagt, und ich werd mich kurz fassen, weil manch Dinge nicht verschönert werden müssen. Sei sagt, sei kern nicht damit umgehen, was Caleb sei, dass sei mit ihrer Entscheidung Frieden geschlossen habe, dass sei hoff, dass für einen gesorgt wird, aber dass sei nicht die Einheit sein kern, die es tu. Sei hat dies Nachricht 2019 hinterlassen. Caleb war 11 Jahre alt. Hat es in drei verschiedenen Orten gespeichert, Cloud Backup, externes Laufwerk und ein physisches Transkript, das selbst gedippt, mit Zeitstempel Versahen und über einen Online-Dienst notarial beglebigt hat. Ein 11-Jähriger hat sein eigenes emotionales Trauma notarial beglebigt. Ich musste aufstehen und wieder zum Fenster gehen. Ich brauchte einen Moment. Gary, der 8:00 Uhr angekommen war. Und saß jetzt neben mir und blättert durch das Notizbuch mit dem Gesichtsausdruck eines Manns, der beabsichtigt, wie jemand alle 30 Sekunden ein Kanonchen aus einem Hut sog, griff hinüber und sagt sehr leise, Ben, dieses Kind hat Jerry den Fall gewonnen. Aber Caleb war noch nicht fertig. Hat auch und ich sage das mit voller Anerkennung dafür, dass auf einem Niveau appariert, für das ich nicht ganz das Vokabular habe, die Medienstrategie vorgenommen. Wusste, dass Diane's Theaterstück nicht nur legal, sondern auch öffentlich war. Sie braucht das Gericht der öffentlichen Meinung, Ben Stewart als Burswick zu sehen, bever ein tatsächlicher Richter die Beweis sah. Und die Art und Weise, wie sie das Schlagen, erklärt Caleb uns beiden mit dem ruhigen Auftreten eines Manns, der einen Quartalsbericht abliefert, besteht nicht darin, ein einzig Lot Gegendarstellung zu machen. Ein Aussage bekommt einen Nachrichtenzyklis, sagt dann ist sie vergessen. Du gibst alles auf einmal frei, sei wehlen aus, was sei wollen und begraben den Rest. Nein, tippt auf das Notizbuch. Du gibst einen ein Sasch pro Tag. Du bringst sei dazu immer wieder zurückzukommen. Sei bestimmen das Tempo. Gary stat einen. Woher weißt du das? Caleb sah Gary so und wie ich mir vorstell, dass Einstein Lut ansa die ein Beten, Grundelgen Dinge nu zu erklären. Ich lies. Calebs Anwältsteam zwei Anwält, die recherchiert und selbst ausgeübt hat. Ich werd nicht einmal so tun,
als ob es anders wäre, begannen, Dokument in einer Reihenfolge die Presse zu geben, die Caleb persönlich vorgezeichnet hat. Ein Dokument pro Tag zwei Wochen, 14 Tage, 14 Teil der Geschichte, von denen jedes wie ein sorgfältig gedämmter Trommelschlag landet. Erster Tag, mein Anwesenheitslisten von Caleb's Schule, jedes Treffen, jede Konferenz, 14 Jahre einer einzigen Unterschrift auf jeder Seil. Zweiter Tag Therapieberechnungen, 15 Jahre ein Buch Ben Stewart. Tag 3 Caleb's eigen Aussage, Kurs, Präzis verheerend beschreibt sein Leben, seinen Vater und die Verließ, Abwesenheit seiner leiblichen Mutter in seinen eigenen Worten. Tag 4 des Notarial Beglebigt Voicemail-Transkript, vollständig freigegeben. Ich werde ehrlich zu dir sein. Am vierten Tag hat sich der Ton der Presseberichterstattung so verändert, dass ich ihn kaum wiedererkennt. Dieselben Werkaufstellen, die Ausbeutungsvorwurf gegen die Welt junger autistischer Künstler erhoben hatten, matchten jetzt Schlagzeilen, die ich heirer nicht zittern werde, weil es Dianes Anwält nervös machen könnt, aber sagen wir einfach, das Wort betrug taucht immer häufiger auf. Am 6. Tag gab Patricia dann eine Erklärung ab, in der sie die Dokument freigeben als emotional manipulative Kampagne bezeichnet. Caleb las es. Nicht langsam unsagt, gut, sei ist durcheinander. Am Tag 10 hatten zwei der Journalisten, die Dianes Geschichte ursprünglich gebrochen hatten, stillschweigend Korrekturen veröffentlicht. Am Tag 12 hat Robert, erinnern sie sich an Robert aus dem Büro, anscheinend entschieden, dass dies ein ausgezeichneter Zeitpunkt war, für einen Kommentar völlig unerreichbar zu sein. Und durch all das jede Schlagzeil, jeden Pressealarm, jeden Anruf, den ich von Gary bekam, der sagt, du musst es sehen. Caleb saß unter seiner ich im Hinterhof unzeichnet, friedlich wie immer. Gelegentlich kam hinein, überprüft etwas auf seinem Laptop mit der flotten Effizienz eines Hedgefondsmanagers, der ein Portfolio überprüft, und ging wieder nach draußen. Einsabends bracht ich ihm ein Glas Lemonade und stand nur ein Minute und sah ihm beim Skizzern zu. Geht es dir gut, fragt ich. Schaut nicht von seinem Skizzenbuch auf, mir geht es immer gut. Das tut es nicht, ich such nach dem richtigen Wort. Es stört dich nicht als. War für einen Moment still. Sein Bleistift bewegt sich weiter. Sie hat mich gestert, sagt schließlich, als ich 77 und nun war. Macht ein Pause. Sie hat diesen Zugang nicht mehr. Ich hat kein einziges Wort dafür, also stand ich einfach da und trank mein eigen Lemonade. Die letzte Anhörung wird für einen Donnerstag angesetzt. Mitwitcheben daver kam Caleb zu mir ins Wohnzimmer, setzt sich und sagt, ich möchte ihr ein Angebot machen. Ich habe ihn angeschaut. Caleb, ich möchte ihr die Chance bieten, sauber wegzugehen, im Austausch für mein Schweigen. Faltet die Hand auf den Knien. Und wenn sie sich weigert, warf einen Blick in Richtung Flur, in Richtung des Zimmers, in dem ich jetzt wusste, dass etwas aufgebaut hat, von dem ich nicht gewusst hat, dass es existiert. Ich werde ihr die Bilder zeigen. 10 Jahre Malerei. Abgestapelt die Liebe eines kleinen Jungen in Farbe gerendert, langsam in Trauer übergehend, Geburtstag für Geburtstag. Und sie war dabei, jeden einzelnen zu sehen. Moment, die so perfekt konstruiert sind, so genau in ihrer Gerechtigkeit, dass ihr Gehirn sich weigert, sie etablierten Gedächtnis abzulegen. Es legt sie unter, was an einem Donnerstagmorgen im Oktober in diesem Gerichtssaal passiert ist einer dieser Moment. Und ich habe es seitdem jeden Tag wiederholt, nicht weil es weh tat, sondern weil es das schönste war, was ich je in meinen 53 Jahren auf dieser Erde erlebt habe. Sternchen. So indeed is. Am Morgen der letzten Anhörung wacht ich 4:30 Uhr auf. Ich lag im Dunkeln und tat, was ich immer tu, wenn ich nervös bin und selbst mental alles auf, was schief gehen könnt. Es ist ein fantastische Angewohnheit, die mir noch nie geholfen hat, und dennoch kann ich nicht aufhören, es zu tun.
Gary hadem a ben zuver angerufen, die Struktur des Tags durchzugehen, ruhig und methodisch weimer, aber selbst hat gesagt. Ben, ik mocht de seit 20 Jahren. Ik bin noch nie in ein so vorbereitet Anhörung gegangen. Uns jates gut. Waren gut. Ik was, das war gut waren, aber den hat mich skan einmal überrascht, und ik wollt sei nicht zweimal unterschätzen. Ik stand auf, kocht Kaffee und fan Calibrates in seinem Anzug Küchentisch sitzen, ein schmales Marienblaus Ding, das sich natürlich selbst ausgesucht hat, mit seinem schwarzen Notizbuch vor sich und einem Teller Toast, den anscheinend gemacht hat für uns beid sitzen in der Mitte des Tisches. Ik blieb in der Tür stehen. Du hast Toast gemacht, sagt ik ohne aufzublicken. Setz dich dad. Ik setzt mich. Ik heb den Toast gegessen. Wir haben nicht viel geredet, was in Ordnung war. Caleb und ich haben immer im Besten in angenehmer still kommunisiert. Nach ungefähr 10 Minuten schloss des Notizbuch, sa zu mir auf und sagt, was auch immer hut passiert, ich brauch dich etwas zu verstehen. Ich heb ein angeschaut. Du hast mich nicht enttäuscht, sagt einfach direkt, so wie all sagt. Ich weiß, dass du immer noch dies wir Tage trägst, als ich drei war. Ich weiß, dass du an sie denkst. Hielt meinen Blick fest. Du solltest aufhören, du bist nicht gegangen, das ist die ganz Gesicht. Ich öffnet meinen Mund, schloss öffnet wieder, es kam nichts heraus, Caleb nickt zufrieden, nahm sein Notizbuch und stand auf. Wir sollten in 20 Minuten losfahren, sonst stoßen wir auf der Brücke auf Verkehr. Ich heb gelacht. Ich konnt nicht anders. Ich wischt mir mit der Hand über das Gesicht und lacht. Ja, schafft ich. Okay, Sohn. Das Gerichtsgebäude war ein groß Steingebäude in der Innenstadt. Das genau so aussah, wie Gerichtsgebäude immer aussehen, als wären sie speziell dafür entworfen worden, dass sie sich klein fühlen. Diane war skande, als wir ankamen. Sie stand mit Patricia dann und zwei weiteren Mitgliedern ihres Anwaltsteams in der Nähe des Eingangs. Alle in Türen Menteln. Alle strahlten des besonder Vertrauen von Menschen aus, die noch nicht bemerkt hatten, dass sich der Boden unter einen verlich verskoben hat. Diane schaut, ich werd ehrlich sein, gut poliert so zusammengestellt, dass es echt Anstrengung erfordert und so gestaltet ist, dass es Muhilos jealousy werden kann. Sie war jetzt 51. 20 Jahre waren auf die Art und Weise freundlich zu ihr gewesen, wie Geld normalerweise versichert. Sie sah mich an, als ich herinkam. Ich schaut zurück. Ich heb nichts gespürt und ich denk, das hat sie überrascht. Sie erwartet etwas, wat vielleicht oder Angst. Stattdessen brach sie Ben Stewart dazu, ruhig durch die Lobby des Gerichtsgebäudes zu gehen und die letzte Toast zu essen, die fuhr die Straße in ein Serviette gewickelt hat. Sie sah Caleb und etwas kruzte ihr Gesicht, das ich nur als kompliziert Trauer beschreiben kann. Dort und in weniger als einer Second hineingegangen, weggesperrt, bever etwas Reals werden konnt. Caleb sah sie soen, wie die Mason dinge anse stedig, neugierig verlig und beeindruckt, nickt ihr höflich zu, als wäre sie ein Fremd, die ein Tour hält. Sie zuckt zusammen nur leicht. Mir ist aufgefallen, dass die Anhörung 9:00 Uhr begann. Ich werd sie nicht durch die juristisch Minute führen, denn ehrlich gesagt war es weniger wie ein Rechtsstreit. Den Anwälten von Gary und Caleb bei der Arbeit mit 14 Tagen methodisch veröffentlichter Dokumentations zusehen, sondern wie jemandem zusehen, der sehr ruhig einer Person ein fertiges Puzzle präsentiert, die darauf bestanden hat, dass die Teil nicht existiert. Patricia dann war gut. Das geb ich ihr. Sie drängt die Dokumenten veröffentlichungen hart zurück, nennt sie ein Jesuit Belästigungskampagne. Versucht, die Voicemail aus dem Zusammenhang zu reißen, was, wenn sie sich erinnern, die auf Band war, die sagt, sie können mit ihrem eigenen Kind nicht umgehen. Also überlässig es einen zu entscheiden, wie viel Kontext dort fehlt. Aber am Vormittag konnt sager ich es in der Körpersprache des Raums sehen. Die Richterin,
Ein Maßvoller Silberhareit, Frau namens Richterin Carol Whitfield die Ossa. Als het zij Gede art von menschlichem und Sinn Jessigen und war ständig leicht enttäuscht davon. Hat den besonderen Ausdruck von Gemendum, der sich bereits entschieden hat und jetzt einfach zulässt der Prozess, sich zu vollenden. 11:15 Uhr gab es ein Kurs Pause und dann stand Caleb auf, nerp sen Jackie zu und sagt leise, ruhig zu seinem Anwalt. Ich would jetzt gern des Angebot machen, bever wir uns wiedersehen. Ich hat juist das is kommen would. Hat is mir ben zuver erzählt. Aber zu wissen, dass etwas kommt und zu sehen, why is passiert, sind zwei sehr unterschiedlich Erfahrungen. Caleb's Anwalt want sich während der Pause mit einem versiegelten Umschlag an Patricia Dunn. Darin befand sich ein einseitig Gedipsate. Ich hat is voreben gelassen. Is war vielleicht drei Absätze lang und is sagt in der Sprach viel präziser und zurückhaltender, als ich des Folgend het schaffen können. Das Caleb Stewart, nicht Holloway, Stewart bereit war, alle weiteren Dokumenten veröffentlichen einzustellen. Kein zusätzlichen öffentlichen Erklärungen abzugeben und kein zivilklich Wegen Verleumdung zu erheben. Vorausgesetzt, Diane Holloway zog ihre Petition vollständig und dauerhaft zurück. Verzichtet auf alle zukünftigen Ansprüche auf Beteiligung an seinen finanziellen oder persönlichen Angelegenheiten und Ging einfach. I am gegenzug would nie wieder öffentlich von ihr sprechen. Das war des Angebot. Patricia Dunlas is voren bereitet sich mit leiser Stimme mit Diane in Derek des Fleurs. Ich beabachtet Dianes Gesicht von der anderen Seite des Zimmers. Die Rechnung, die hinter ihren Augen passiert, des Abwägen von Optionen, des Ausarbeiten, ob sie noch einen Zug hat. Dann sah Diane auf, direkt zu Caleb und sie schüttelt den Kopf. Ich weiß nicht, was sie dacht, was passieren would. Vielleicht dacht sie sei ein Bluff. Vielleicht hatten 20 Jahre Abwesenheit sei wirklich davon überzeugt, dass sie in dieser Gleichung immer noch etwas macht hat. Vielleicht konnte sie sich einfach nicht dazu bringen, wegzugehen und etwas zu nehmen. Was auch immer is war der falsche Anruf. Caleb hat es erwartet. Dreht sich zu mir und für einen Moment, nur einen Blitz, sah ich etwas in seinem Gesicht, das ich nicht gesehen hat, seit sehr klein war. Nicht gerät Schmers etwas älters als Schmers etwas, das vor langer Zeit verarbeitet und gefältet und weggeräumt worden war und jetzt auf dem Weg zur Erfuhr immer nur kurz sichtbar war. Dann war es weg. Griff in den Aktenkoffer, den sein Anwalt bei sich trug, und entfernt ein groß Flashes Paket, das in Bronzepapier eingewickelt war. Übergab es der Gerichtsschilf mit einer stillen Anweisung. Die Hilf, die leicht verwirrt außer, trug sie nach vorn in den Raum. Als das Gericht wieder zusammentrat und das Paket geöffnet wurde, schaut Richter Whitfield mit einem Ausdruck von der Bank auf, denn ich fuhr den Rest meines Lebens divergesen Word, denn in diesem Paket befand sich nicht ein Gemälde, sondern 10 Gemälde, eins für jedes Jahr von 6 bis 15 Jahren. Jeder das gleich Motiv ein Frau gesehen durch die Augen eins Kinds aus der Entfernung eins Kinds. Der erst 6 Jahre alt war warm, rot und gelb. Die Frau wird im Lockeren still eins kleinen Jungen wiedergegeben, der gemenden Vermisst und nicht artikulieren kann, warm. Sie schaut weg, aber die Farben wären hoffnungsvoll. Hat sie schön gemalt. Mit 8 Jahren wären die Farben abgekühlt, blau und grotern begannen sich in den Rändern einzuschleichen. Die Frau war jetzt weiter weg, kleiner im Rahmen. Mit 10 Jahren war sie kaum noch da. Ein Form, ein Vorschlag. Der Rest der Leinwand wird von etwas anderem eingenommen. Einem Haus, einem Baum, einem Mann und einem Küchentisch, warmem Licht im Fenster. Mit 13 Jahren war sie ganz von der Leinwand verschwunden und was übrig blieb, war nur der Baum, der Hof, der Tisch im Fenster und ein Jung unter der Eich, Skizzenbutch auf dem Skass, verlig in Frieden.
Das let's gemelde 15 jaar alt, war anders als alle anderen. Is gab keine Abwesenheit darin, kein Trauer, kein Suchen. Is war einfach der Hoffnung frühen Morgen, ein Kaffeetasse auf dem Geländer der Veranda, die liegt einfach und in Caleb's präziser Hand über die unter ek geschrieben war, kein Titel, nur ein leis Aussage. Das ist genug. Der Gerichtssaal war so still, dass ich die Lüftungsanlage in der Deck hören konnte. Ich schaut Diane an. Sie stad auf dies 10 Gemälde, so why man auf etwas stad, das nicht zurückgenommen werden kann. Ihre Hand wären in ihrem Skaas gefältet sie war sehr still und zum ersten Mal, seit sie mit ihren Anwälten und ihren gefälschten Dokumenten und ihrer recitzelten mütterlichen Sorge wieder in unser Leben getreten war, sah sie genau so aus, weil sie war eine Frau, die ein Wall getroffen hat und erst jetzt ihre Kosten vollständig verstand. Patricia Dunn bugt sich vor und sagt leise etwas. Diane schloss die Augen nicht sofort. Die Petition word vor dem Mittagessen zurückgezogen. Sie verließ das Gerichtsgebäude ohne ein Wort. Kein Statement, kein Pressekonferenz, kein Abschiedsgest. Sie ging durch die Haustür, stieg in ein schwarzes Auto und war weg. Ich stand auf den Stufen des Gerichtsgebäudes in der Oktoberluft und fühlt etwas, das ich so lange nicht gefühlt hat, dass ich es fast nicht wiedererkannt. Ruhe nicht still Ruhe. Die spezifische Art die nur kommt, wenn sich etwas das dich skan sehr lange belastet hat und lich vollständig hebt. Caleb kam und stellt sich neben mich. Wir schauten einen Moment auf die Straße, wir beide atmeten nur. Why fühlst du dich, fragt ich. Dacht aufrichtig darüber nach, so why als betrachtet. Lursen, sagt ich nickt. Ja, ich auch, sah zu mir auf. Können wir frühstücken, du hattest nur Toast. Ich heb heftig gelacht. Die Art, die vom Stein des Gerichtsgebäudes weiterholt. Ja, compel, sagt ich und legt meinen Arm sen Schultern. Wir können absolut frühstücken. Wir gingen in das Diner in der Carver Street, in das wir gegen wären, seit Caleb 7 Jahre alt war, in dem der Besitzer sen Bestellung auswendig kennt und ein nie dazu bracht, sei zu wiederholen. Wir saßen in unserer üblichen Cabin am Fenster. Wir bestellten das üblich. Die Sonne kam in diesem niedrigen Oktoberwinkel durch das Glas, der also aussehen lässt, als ob es in ein Gemälde gehört. Und Caleb schlug sein Notizbuch auf, das schwors, das geholfen hat, 20 Jahre Schaden in 14 Tagen zu beseitigen, schlug ein frisch, sauber Seid auf und begann zu skizzern. Ich trank meinen Kaffee und schaut auf die Straße und sagt nichts, weil manch Moment kein Wort brachen. In manchen Momenten sitzt du einfach drinnen unless sei so sein, why sei sind. Das let's Gemälde das reicht, hängt jetzt in Caleb's Atelier Mittelwand Guts liegt. Hat es selbst geraumt. Ich heb einmal gefragt, warum nicht eins der früheren, die wärmeren, die mit mehr Farbe und weil es das Wast ist, sagt Es ist der, auf den ich aufgehört heb zu warten. Ich heb es mir angesehen, die ich das Morgenlicht, die Kaffeetasse auf dem Geländer. Bin ich das, fragt ich. Die Kaffeetasse, lächelt fast. Caleb der fast lächelt war mehr wort als das volle Lachen der Mason Lut. Du warst immer Papa, sagt Der Mann der blieb und der Jung der 20 Jahre stiller Trauer in den Präseis, verheerendsten und woedevolsten Akt der Selbstverteidigung verwendelt, den ich gesehen heb. Mein Sohn Caleb Stewart. Must nicht gerettet werden. Hat es nie getten. Braucht nur jemanden, der auftaucht und ich werde jeden Tag für diesen Jungen auftauchen, bis ich kein Tage mehr heb. Wenn einen dies Jeskis gefallen hat, treten sie unsere Community bei, indem sie auf den Like-Button klicken und realer, roh und familienzentriert Jeskis abonnieren. Und wie immer denk, dass du ein Teil dieser Community bist. Wir sehen uns auf der Netzten.